Weewaawo tukwaniriza nnyo ku mpewo za UBC TV nze Marion Nakitende ne munange Sonyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tutandika amawulire gaffe mu bujjuvu naye katusooke tulabe ebyo ebikulembeddemu nkomewo nako mu bujjuvu toseguka. Museveni ali Lwampala akunga abaayo okumulonda. Olunaku olw'okufumintiriza ku kawuka akaleeta mukenenya lukuziddwa olunaku olwaleero. Ate akalulu 226 poliisi erabudde abagisoomooza. 8 be beegwanyiza entebe ya Lord Mayor wa Kampala Beatrice Mao asuubiza okukola okuweereza bannakampala. Weewaawo nziramu nate okukwaniriza olunaku olwaleero lumu Desemba era lunaku lwa kukuza oba okufumintiriza ku kawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga mu bantu era nga Abannayuganda bakubiriziddwa okwewala ebyo ebikolwa ebivaako okusansanya akawuka ate n'abo abakalina okumira eddagala mu budde. Kati katandike n'emboozi eri mu buufu obwo Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu asabye abakyala okuyigiriza abaami baabwe wamu n'okubatendeka okulaba nga bakwatagana okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya kubanga ly'eddoboozi ly'eggwanga. Ssaabalabirizi okwogera bino abadde ku kitebe ekitaba abakyala abakristaayo abafumbo mu Buganda Mothers Union Buganda awakuŋŋaanidde gye bakuŋŋaanidde okulaba nga bafumintiriza ku lunaku luno. Okufumintiriza ku lunaku lwa mukenenya n'obulaba akawuka ako bwe kakoze ku Bannayuganda ng'emikolo emikulu giyindidde mu disitulikiti y'e Bushenyi. Wano abakyala wansi w'ekibiina ekitaba abafumbo mu kkanisa ya Uganda mu Buganda kiyite Mothers Union nabo beefumitiriza ku kawuka kano nga basinziira ku kitebe kyabwe mu Kampala. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu yabadde omwogezi ow'enjawulo era ategeezezza nga gavumenti bw'erina obusobozi obusagula obuyambi mu nsi endala n'ekigendererwa eky'okutaasa abalwadde. Mothers mu kampeyini zino muteekemu nnyo abasajja kubanga abasajja bano tuli bazibuzibu abasajja tebagalako naye mmwe abakyala mumanye engeri gye mugonza abasajja bano. Olwekyo njala kukubira omulange Bannayuganda bonna buli bantu bonna twongere okulwanyisa omwenyinyalo stigima ku bantu ba Katonda. Ono era n'asaba Bannayuganda obutakkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi nga babasigamu obukyayi kubanga ebyobufuzi bibeera bya kiseera. Njagala okubasaba bannange abantu bategeere nti bino ebyobululu bya kaseera ate y'engeri eyitulemu okufuna abakulembeze. N'olwekyo tukikwate mu ngeri ya mirembe. Buli muntu alulire okuba n'emirembe. Tulwanyise nga tulwanyisa akawuka, tulwanyise engeri yonna eya politics owokulwanagana, politics owokubagana emiggo. Josephine Kasato, President wa Mothers Union mu Uganda, ategeezezza nti mukenenya ajojjobezza ekkanisa nga n'ebyenfuna by'abantu bangi bigootaanye nga mu kaseera kano babakanye n'eddimu ly'okubangula abavubuka mu by'emikono kubanga akawuka kano kasinze kwegiriisa mu bo. Gavumenti yaffe tujeebaza olw'okuteekawo obusobozi bwonna obulwanyisa mukenenya. Ate tusaba bongere okufuba okulaba nti eddagala abali n'akawuka ka mukenenya lye bakozesa bambi balifuna mu bitundu byonna gye basobola okutuuka. Tulina abo abaliko obulemu oluusi basoomoozebwa eddagala lino baba nga gye balijja walako. Kale tuteekewo embeera ebasobozesa nabo eddagala lino okubatuukako nga bukyayi. Ekirala kiri mu ffe abalala kubanga ekyokuba nti olina akawuka ka mukenenya tekitegeeza nti ebikukwatako. We are all affected by HIV/AIDS although some of us are not infected. Kiki ekitegeeza baako kyokola eri abo abalina akawuka ka mukenenya. Wano abakyala bali mu by'okutunga baweereddwa ebikozesebwa ate nga n'obulabirizi obw'enjawulo buweereddwa emmwanyi ng'entandikwa y'okusitula ebyenfuna byabwe.
Weewaawo ye President Yoweri Kaguta Museveni asiimye gavumenti olw'okukola ekisoboka okulaba nga akawuka akaleeta mukenenya kalinyibwa ku nfeete 230 atuukira nga newankubadde abagabirizi b'ensimbi babukendeeza. Ye President akiikiriddwa omumyuka we retired Major Jessica Alupo ku mukolo gw'okufumiitiriza e Bushenyi. President Yoweri Museveni asiimye gavumenti olw'okukola ekisoboka okulaba nga akawuka akaleeta mukenenya kalinyibwa ku nfeete. President akiikiriddwa omumyuka we retired Major Jessica Alupo ku mukolo gw'okufumiitiriza e Bushenyi. The government is committed to providing HIV medicines to all people living with HIV. Despite the global cuts on donor aid, Uganda will protect the gains we have made in the fight against HIV. HIV and other health programs are fully integrated into the 4th National Development Plan and will be fully funded by government. President ategezezza nti gavumenti malirivu okulinnya akawuka akaleeta mukenenya era nga okusinziira ku bibalo abakalina bazze bakendeera. In the early 1990s, soon after we came to power, NRM treated HIV/AIDS as a national emergency. We embarked on mass sensitization campaigns to promote openness, testing, and compassion, because silence would mean death. Omulamwa gw'omwaka guno guli nti okuvuunuka okutaataaganyizibwa n'okukyusa engeri y'okulwanyisa mukenenya. Akakiiko ka mukenenya mu Uganda aka Uganda AIDS Commission kanjudde alipoota yaako eya buli mwaka ku nteekateeka ya President ey'okulinnya enfeete ku mukenenya omwaka 2030 we gunaatuukira. Your efforts in mobilizing domestic resources and integrating HIV services into public health facilities are commendable. The AIDS development partners, we applaud the remarkable progress. As we have heard from the Director General of Uganda AIDS Commission, adult HIV prevalence has fallen to 5.1%. This is down from 18% in the 1990s. Think about the cure. But while we wait for the cure, recently we've had the long-acting injectable pre-exposure prophylaxis being introduced and approved globally. Fortunately for us as a country, Uganda participated in this study, and it shows that somebody can get an injection twice a year. It means it protects you over a period of 6 months, and it offers up to 100% protection. Wabula okukendeeza ku nsimbi z'abagaba obuyambi kizibuwalira enkola ezikulembera abantu b'omu kitundu ekireka abantu abalina akawuka ka siriimu nga bali mu bulabe. We mainly come before you to seek your support for 10 billion Ugandan shillings to secure land to build a home of champions living with HIV, to host the NAFO Secretariat, which will contain a training auditorium, the PLHIV circle, and a wellness center. Gavumenti z'ebitundu zeeyamye okuddamu okuwagira enkola ey'okulwanyisa akawuka ka siriimu nga zizza obujja obukiiko bwa siriimu mu disitulikiti zonna. We are going to support His Excellency the President's fast track initiative together with the Office of the President. Number 2, as local governments, we are going to revitalize the district HIV/AIDS committees. Bushenyi alondeddwa okutegeka omukolo gw'okujjukira omwaka guno oluvannyuma lwa disitulikiti eno okuwandiisa abantu abapya abakwatibwa obulwadde buno okweyongera ku bitundu 8 ku buli 100 okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa akakiiko ka Uganda AIDS Commission aka 2024. Waobo abatuuze b'e Lwampala basiimye akutte bendera ya NRM ku bwa President Yoweri Kaguta Museveni olw'okusitula omutindo gw'enguudo mu kitundu okulongoosa ebyobulamu wamu n'okuleeta emirembe. Abatuuze okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana President Yoweri Kaguta Museveni lwakubye ng'ayanja manifesto ye singa addamu n'ateekebwamu obwesige okulembera eggwanga lino.
akutte ebbendera ya NRM ku bwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataha Museveni olwaleero banjulidde abantu b'e Rwampala manifesto gye bagenda okutambulirako ekisanja ekijja. Museveni akubye olukuŋŋaana gaggadde mu kisaawe ky'e Bujanga ng'ono ayaniriziddwa enkumi n'enkumi z'abalonzi. Museveni ng'akuba kampeyini ze e Rwampala asabye abatuuze okukozesa obulungi entobazi kibayambeko okufuukirira ebirime mu kyeya. Nabo kyahati ntuseera enshozi okuzirikweza nzeeza kake okukira okuzakwereze nabo kino mbashaba mureke kushisha enfunjo muzireke zigume zishuga ziine amaizi rero tukore enteekateeka y'okutungika amaizi gakaza rushozi rero tukashukera rero mukeza munonga okukiraho. Museveni era ategeezezza nti ekitundu kya Rwampala kikulaakulanye era nga kirina amasannyalaze era n'ategeeza nga enguudo okuli olwa Buterano, Bugamba, Rukoni ne Ruti Mwizi Kigagate za kukolebwa mu nteekateeka ya gavumenti. Ate enguuto ezimu kugamba ninzimanya ez'okwongeraho okuteera korasi. Hariho enguuto erikuruga Buteraniro, Njo Bugamba, Ruho, Rukoni, Kitwe, enguuto egi ningimanya. Pulezidenti awabudde Mole Asiimwe ng'ono ye mubaka omukyala aliko eyeesimbyewo ku bwa Namunigina okudda ebbali awagire akutte ebbendera ya NRM Anna Kansiime. So nkuna agambira abeta ba independent kabaje tumwena hati tribunal kwera eta kirebire aho nawe bakamwihamu iwe tungo bujulizi obundetere nyowe nkoragana na polisi turebe ogumu omushuma kandi umuntu wahindura result si tumushuma ugo. So mwene cyakitabere kityo tubajya mwene umwanya gukuza kutagura NRM nubasa kuba oyegami rero ko aboka umushu wetu nanga More no murokore konga kandi ko uri murokore to yesigara hanga. Mukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni asiimye abatuuze bano okujja mu bungi era n'abasaba okuwagira omukulembeze w'eggwanga era akwatidde NRM bendera Yoweri Kaguta Museveni. Marion yenda kubejuza ebintu bibiri byonka. Ekyokubanza hanga tugirire embabazi yakozesa President ogu na NRM pate okwemerera obusinge bw'ihanga eri emyaka egi yoona Uganda neemanywa nk'eihanga eriine obusinge omu kitweka omu. Amahanga agataine businge gaine ba refugees baabo baijwire omu Uganda n'abwekyo amatsiko gaabo gari omu Uganda. Enteekateeka za gavumenti nga Parish Development Model giyite PDM emyooga n'ejjawukali eri wansi wa minisitule y'ekikula ky'abantu n'enkulaakulana zizimbye nnyo kinene abantu b'e Rwampala. Abakulembeze ku district basabye amasannyalaze gatuuke ku miruka wamu n'amazzi amayonjo. Nze Irene Faith Nantongo ne Philip Aguta wano e Rwampala. Weewaawo ate ye muna Forum for Democratic Change yeesimbyewo ku bwa President Nathan Nandala Amafaabi asuubizza okusasula obulungi abaazirwanako bw'abadde mukono. Ono akubye enkuŋŋaana ze okunoonya akalulu mu Town Council ez'enjawulo mukono era Amafaabi asabye abantu okusalawo okulonda abantu abatuufu abajja okubatuusaako obuweereza obwo bwe beetaaga. FDC, One Uganda.
Abatuuze mu disitulikiti y'e Nakifuma Mukono boolekedde okusoomozebwa obutaba n'amazzi mayonjo n'obutaba n'amasannyalaze. Bino byogeddwa abakutte bendera y'ekibiina kya Forum for Democratic Change mu disitulikiti y'e Mukono. Bano babadde bawerekedde yeesimbyewo ku bwa pulezidenti ku kibiina kya FDC Nathan Nandala Mafaabi. Yeetaagira ddala okubeera nga tufuna amakolero. Oba ng'okolera emitwalo 3 ng'ogenda mu kibuga n'ojjako transport n'ojjako sente z'owererako omwana n'ennyumba gy'osasula owunzika tosigazaawo. Naye obanga tufunye factory wano nga ziri ku kyalo weetaagisa transport ogenda funa omulimu obeere ng'osobola n'okuwererako abaana. Mukalagi Mafaabi gy'atandikidde enkuŋŋaana ze ez'okunoonya akalulu ku katale k'e Nakifuma ne Mayangayanga. Mafaabi ategeezezza nti agenda kulaba nga abaazirwanako basasulwa era n'okubongera ssente z'okuliyirirwa. Bazirwanako osanga nga omusajja oba omukazi ali awo bonaabona tafuna ne ssente ze ku tayimu, embeera ate bamuwa akasente kaki katini, bali ayo bakaaba bukaabi, ate yakolera gavumenti eno. Njagala kubakakasama abapensionali abaazirwanako ssente zammwe zijja kutuukanga ku kiseera, ate tugenda kuzongera mubeere n'embeera nungi nga zibeera kasente abakabayamba. Weewaawo ate ye avuganya ku ntebe ya Lord Mayor w'ekibuga Kampala ku kaada ya Democratic Party Beatrice Nambimau asiibye aperereza bannakibuga okumwesiga n'obukulembeze bw'ekibuga wakati mu kuwera nti yagwanidde okukulembera ekibuga n'okumalawo ebizibu ebiruma bannakibuga. Okwogera bino abadde awenja akalulu mu bitundu bya Kampala. Ivan Joko atambudde naye. Beatrice Nambimau owa Democratic Party y'omu ku balala 8 abeegwanyiza entebe y'obwa mmeeya bw'ekibuga Kampala. Mu balala kuliko Elias Lukwago wa PFF, Nsubuga Kisto owa NRM, Yingine Robert Nsubuga bali mwezi owa NUP, Ibrahim Kasozi owa FDC na Bera Nagga yali ku bwanna munigina n'abalala. Kampala Kampala yessaawa ekibuga kyammwe ddoboozi lyammwe bannange 22 January fenna tuveeyo tulonde. Mu kuwenja obuwagizi okuva mu balonzi, Beatrice Nambimau asimbudde okuva mu maka gaabwe mu Ministers Village Ntinda bw'abadde awerekebwako oluseregende lw'emmotoka n'abagoba ba boodabooda. Beatrice Nambimau akalulu bakira akasaba n'okuva mu bannakibuga abasiŋŋaaniddwa nga bawujjaddeko mu malya g'ekyemisana. Oluvannyuma yeeyongeddeyo ku Nasa Road gy'ayogereddeko eri bannakibuga. Oluvudde eno yeeyongeddeyo ku Kampala Road yogayoga mu katale k'e Nakasero, paaka enkadde n'ebitundu ebirala. Kinajjukirwa nti Beatrice Nambimau mu kulonda kwa bonna okwa 2021 yali yeegwanyiza ekifo kye kimu wabula n'awandulwa ku nsonga ezaaweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Olaba nti slogani yange egamba ekibuga kyammwe ddoboozi lyammwe, twagala mulonde nsobole okutwala eddoboozi lyammwe gye lirina okgenda. Twebiruma bannakampala bingi nga kwotwalidde ekibuga ekiddugala. Bannange ekibuga kiddugala, ekibuga kijjudde kasasiro. Nze ngenda kuteeka skips buli wamu. Nkooye abaana baffe mu KCCA okukwata mu kasasiro nga tebambadde gloves. Ekyo ekintu kisoboka. Ono agamba azze kuweereza bannakibuga watali njawukana mu bibiina bya bufuzi okuddaabulula ekibuga n'okukiwonya ebizibu bye kirimu. Kuweereza bannakampala tukooye okubonaabona, tukooye amaloboozi g'abantu obutatuuka gye galina genda. Bino si bya kubeera nti oli wa DP, oli wa NRM, oli wa UPC, nti bw'ogenda mu gavumenti toyina kulabibwa ng'oyogera n'omukulembeze. N'olwekyo omukulembeze waffe ffenna. Nze Ivan Juko ne Mike Bakabulindi.
yo poliisi ewadde amagezi abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga naddala abawagizi b'ekibiina kya NUP bakomye okubasosonkereza nga banoonya obululu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Akulira ekitongole kya poliisi mu ggwanga Baasi Byakagaba ategeezezza nti poliisi neetegefu okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuuma bannayuganda n'ebyabwe mu kiseera kino ng'eggwanga lyeteekerateekera akalulu ka 2026. Okwogera bino abadde ne bannamawulire ku kitebe kyabwe e Nagolo. Akulira ekitongole kya poliisi mu ggwanga Baasi Byakagaba bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Nagolo akalaatidde abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti okusigala nga bagondera amateeka g'ebyokulonda mu kiseera kino ekyokuwenja akalulu. Ono era alabudde abamu ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform obutakyokoza abakuumaddembe mu bifo gye babeera bakubye enkuŋŋaana. Awamu tufunye okukolagana okulungi, naye waliwo awalala we tutafunye okukolagana okulungi okusingira ddala ku political party eya National Unity Platform, era ndowooza abantu bagenze bakiraba. Waliwo mu bitundu ebirala nga tuwalizibwa okukozesa ate ebikozesebwa ebirala bye tutaatandika nabyo. Ndowooza abantu balabyeko nga tukozesaako tiya gaasi, naye mu kusooka tetwagikozesa ku lw'okuba abantu baali bakola ki? Bakolagana bulungi nabo. Ekyasookera ddala okuleeta ekizibu kyali okwagala okukampeininga ku budde nga buyiseewo. Ekyo kimu. N'ekirala okusosonkereza aba security kyayitirira nnyo. Ate nekyenagambye processions zino. Processions ziba zituleetera okutaataaganya ebitundu bingi. Poliisi egumiza bannayuganda nga bwe lina obukodyo n'obumalirivu okwaŋŋanga abo bonna banaagezaako okutaataaganya emirembe mu ggwanga. Era twakkaanya nti processions zino tuziwere zireme okubeerawo, ne wesanga nga layini ejjudde, oluguudo lwonna luweddewo, kozi n'okutuuka ku mabbali g'oluguudo n'okusemberayo. Ndowooza ebyo si bituufu, nti ffe nga security tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti amateeka gagobererwa. Tujja kukola kyonna kye tusobola okulaba nti abantu baffe tebakoseddwa, naye ate n'abantu baffe tubasaba nti ffe okubakuuma obulungi nabo balina okutuyamba mu mpisa. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda, abeesimbyewo bateekeddwa okukomya okukuba enkuŋŋaana ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ng'amateeka g'ebyokulonda bwe galambika. Weewaawo tuwummulamu nkomawo n'amawulire amatova. Ng'olina momo oba olina obuyinza okusasula bbiiru zo mu ngeri esingayo obwangu wonna w'oli ng'okozesa essimu yo. Nyiga star 155 *4# oba scanninga kodi odownloadinga momo app osasule amazzi, amasannyalaze, TV, school fees n'ebirala bingi. Nyangu nnyo, etaasa obudde bwo. Sikayo busisa essimu yo osasule. Eyo ye momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Step into a world of excellence, comfort and pride with Royal Foam Furniture, crafted to perfection right here in Uganda. We bring you state-of-the-art living room furniture and bedding products at affordable prices. Our wide variety of mattresses include orthopedic, pillow top, spring mattresses suitable for institutions like hotels, and many others for home comfort. With
every piece telling a story of royal excellence, our products are built with the highest quality materials made to last. Experience royalty with Royal Foam Furniture, proudly made in Uganda, so buy Uganda and build Uganda. Visit our showrooms at Ginger Road, Chambogo Junction, Bukoto Chisasi Road, and on Victoria Mall, Entebbe, on the first floor. Kabogos, where are you coming from? From NSSF. NSSF? You traveled all the way from Namagudi to get NSSF services. Lekanawe. You walk on the era. NSSF is now everywhere. Come on, I show you. Yakabande pakabanda Yekarejesta FNSSF How contributing your simate life Never deep down in the marara Make NSSF payments No wahala okubeka langala NSSF sure is not far Watisomoro kuhika kotido Enjoy NSSF from where you are. Access NSSF services right where you live. With over 20,000 quick teller agents across Uganda, now you can conveniently register yourself, make NSSF payments and contributions to your Smart Life account to Ubc. NSSF, a better life. Abayi, omanyimba z'emyaka kumpi ananga nsiga langi. Naye nga langi ya Global gye nkyasinze okwesiga. Ekisooka ekirungi, buli musiizi akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi, olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne silk vinyl ng'asiiga munda. Ate bwe kituuka ku ceiling ne nkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma. Era ennyumba yo tesobola kuyubuka. Ng'omugagga akikonamu anti entemagana okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku sayiti ya mugagga munne ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne. Kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product. Ettaka kintu kikulu nnyo era gavumenti eri mu buyinza ya NRM ekoze ekisoboka kyonna okulaba nga buli omu afuna mu ttaka lye. Okuva edda n'edda ettaka lyatuwanga emmere nga tuyita mu kulirimirako, tuzimbako amayumba ne tusulako nga kw'otadde okutugondeza obulamu. Naye toyinza kweyagalira ku ttaka ng'obwannannyini bwalyo butuufu tebutegeerekeka. Waddembe okukola kyayagala ng'alina ekyapa, kubanga muno tubalabyeko ne bannaffe be basenda be basazeeko ne bamulekerawo ku kayumba n'awatawera yiika. Abantu baludde ebbanga nga batya okugobebwa ku ttaka lyabwe, okuboonoonera emmere n'okuboonoonera amaka gaabwe. N'olw'ensonga eyo gavumenti yagunjawo enkola ey'okuwandiisa ettaka ly'abantu mu ngeri ya digito ng'ab'ebibanja baweebwa satifikeeti oba ebbaluwa ezibakakasa ku ttaka. Ng'era we twogerera mu kiseera kino n'abakyala buli omu asobola okwefunira ettaka. Ate bw'oba n'ettaka lyo nga gavumenti yeetaaga okuyisawo enteekateeka zaayo okugeza ng'okuzimba enguudo, okuteekako amakolero n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, osooka kusasulwa oba okuliyirirwa olw'ettaka lye likoleddwako enteekateeka yonna, kasita obeera n'obukakafu nti ettaka eryo lirinako obwannannyini. Era ku nsonga eno gavumenti ya NRM yateekawo obukuumi bw'ettaka n'engeri ey'okulikozesaamu obulungi ku lw'enkulaakulana y'eggwanga. Kitundu kyakubiri kankitandike n'omuwandiisi wa NRM ku kifo ky'omubaka wa Mawogola North Aine Kaguta Sodo. Olunaku olwaleero akubiriza abantu beeyo okulaba nga bawagira ekibiina kya NRM na buli akutte bendera. Ono abadde asabira abantu ab'enjawulo akalulu wamu naye okumuteekamu obwesige. Abakulembeze Sembabule basazeewo okwefetta n'okuwagira bannakibiina kya NRM mu kalulu akayindayinda aka 2026. Nimbasaba akalulu ka Pulezidenti Museveni. Mumpeereza akalulu ka Pulezidenti Museveni. Musoreze kulonda akalulu ka Pulezidenti Museveni. Mwine ebibyanyu muteekateeka. Museveni n'asinga. Anyokanga omumuka. Sodo na jet team kubenda ora asinya ko kanyo kasita Museveni uni mama naza kusinga. Naka ruka muno bakasinyisa.
bw'abadde asisinkanya abatuuze mu town council y'Embuye mu disitulikiti y'Essembabule Anne Kaguta Sodo asabye abatuuze okulonda bannakibiina kya NRM mu kulonda okubindabinda. Nk'ekintu ky'amaanyi turekere kugira obusinge bwebwe nyuma y'iterigiri abatsigazi harimu abatsigazi bange omu bunkumanyi aba muzeeyi agende twagala kulaba enkyukakyuka eshiyo enkyukakyuka yakyukakyuka n'omanyi bwije. Mu ngeri y'emu ssentebe Sodo ayogedde ku mpapula z'ebyobuyigirize bwe era n'agumya abalonzi. Agamba looya ekimuganya ogenda mu kooti kiki? Naye yajja nga tewaliwo amumanyi kati alina kukozesa obukyayi mumumanye. Mukiwulira ayogeza bukyayi then mumukole ki? Naye byonna byayogera bya bulimba ate ne bwagenda mu kooti ngenda kumukubirayo. Weewaawo omubaka wa paalamenti akiikirira ekitundu ky'e Kasambya County David Kabanda asibye atalaga eggombolola y'e Bagenza mu disitulikiti y'e Mubende gy'asabidde abaayo okumwongera ekisanja wamu n'okulonda Pulezidenti Museveni n'abakwatidde ebendera. Abatuuze bamulaajanidde okubayamba ku nsonga ez'enjawulo. David Kabanda nga mubaka wa Kasambya County okunoonya akalulu leero asibye atalaga ggombolola y'e Bageza mu disitulikiti y'e Mubende. Tukyetaaga eddwaliro lyaffe olyongerako katumukuba oluki abakyala ebibiina byammwe twagala tubiteekemu akasente kulonda abakulembeze baffe omuli President nange ne Honorable Granny. Nga yeegatiddwako mubaka omukyalo owa Mubende Hope Granny Nakazibwe wamu n'abakulembeze ku mitendera gya wansi batandikidde ku kyalo lw'Ensambya gye basabidde abaayo okulonda President Museveni ne banna NRM mu kalulu akajja. Banange tubasaba kalulu ka President Museveni kagwada muwanike emikono nga mugamba nti kagwada. Abakulembeze b'ebyalo wamu ne bassentebe mu bitundu bino babalaajanidde ku nsonga z'okubagubaganya ku ttaka, amasannyalaze, amazzi amayonjo wamu n'okwongera okubatereereza enguudo. Nabo tunanda bashaba nk'oku muliro arujejere rumwe kirendeka mu mwata mugaje mu nkora nayo fune amashanyarazi. Takarije kubyitaka twakwirwa nitwe tukafuna rand fund tukahirwa mazima niturane mu gukora kigando za butorogo nitwe twakuhirwa mazima itaka tine cyo tukubasa gukora itaka abantu bataterere ngabo olabye badde tebagamba nti balina amasanyalaze naye baagala geeyongereyo mu byalo we begatannaba kutuuka. Twagenda nga sinaba kufuuka memba wa paalamenti ebitundu 3 byali birina amasanyalaze Lusaalira Nabingola ne Kasambya Town Council ne kati almost buli ggombolola okujjako Olubimbiri balina amasanyalaze. Land fund nkulu nnyo edda baagobanga abantu baffe ku ttaka mu bitundu bino ne kati bakyabagoba. Kye twagala kwe kulabanga absentee landlords gavumenti ebasasula abantu batuule entende ku bibanja byabwe. Omubaka omukyalo wa Mubende Hope Granny Nakazibwe asuubizza singa bamwongera ekisanja ekirala essira wakulisa kukulaakulanya abakyala wamu n'abavubuka. Kubanga twagala okulwana buli muluka gubeere n'essomero lya gavumenti. Kino ekisanja nze ng'omubaka omukyala nakiwaddeyo ku lw'abakyala ne ku lw'abavubuka. Nze Nalusiba Winnie. Weewaawo omuliro gukute akatale k'e Nakasero mu kifo ebatundira ebirime oba ebibala. Omuliro guno guteeberezebwa okuba nga guvudde ku masannyalaze. Omusasi waffe katunnyonnyole. Ebintu bya bukadde na bukadde bye bisanyiziddwawo newankubadde nga poliisi y'abazinyamooto eituukidde mu budde neeguzikiriza nga tegunnalanda wonna mu katale kano ak'e Nakasero. Omuliro we gukutte Kinyana mpindi n'ekkubo eryolekera mu paaka ya takisi enkadde ku luguudo lwa Dasta Street. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, omuliro guvudde ku transformer eri mu kifo kino oluvannyuma lw'okwabika. Sannyalaze
bugayavu bw'amasannyalaze wali waya bikaddekadde biri awo webityo bayunga biyunge babigata bugasi lwaye babigatira bugatirizi webyo kitegeera bagenda nga bayunga buyuzi babiyungira teriwaya nti oba waya respect nedda kitegeera obuzibu kovudde era sanyaze gapa kusoma amasannyalaze okuva kusoma omuka ne kutandika okufumuuka omuka oluvuddemu okufumuuka muli okwawukanako newegutera okubeera ku bikangabwa nga bino kuno poliisi y'abazinyamooto etuukidde mu budde ekintu ekisimiddwa abasuubuzi n'amasimu g'abantu anakayimba kanakoteeki akayidde omuliro gutandikidde fire brigade nejja zibadde ddiri neguzikira naye ngaebintu byononese naye nga emaali yaffe yonna yineggweredde wano obadde olina mukima nze namicungwa namanga dagentundu eyo nabikutte omuliro nanga obiraba simba amasannyalaze ago n'ekiro ky'olwaleero gagenda kuddamu okwaka amataala gokka kubanga tetulina security muki obutale. Omwogezi wa Kampala Capital City Authority KCCA Daniel Nwabine gwe tusiŋŋanye mu katale kano asoze kusaasira bonna abakoseddwa wabula alowooza nti kanaluzaala gwe mujjuzo mu katale kano. Ategeeza nti KCCA ekola butaweera okulaba ng'embeera y'obutale eziba obujja era obutale ng'akekitintale kamwokya n'awalala buli mu kukolebwako. Oba badde overload oba olusi y'abaddafu oba ensonga yonna tugenda kunoonyereza. Mu mbeera y'okwongera okugumya abasuubuzi, Daniel Nwabine ategeezezza nti mu bwangu ddala amasannyalaze gaakuddizibwako oluvannyuma lw'okuyita mu mbeera esaanidde okwewala ebizibu ebijjira mu butagoberera mitendera mituufu. Sobwe ali mu katale ng'omanyi waliwo omuntu eyeeyuze ku masannyalaze mu ngeri etali mateeka loope nga naffe bwe tujja okulondoola abo bonna abatayise mu mateeka tukola butale bwaffe bubeere n'emirembe tuteme okufiirwa mbaali yaffe. Wetuviidde mu kifo kino nga KCCA poliisi n'ebitongole ebirala ebidduukirize tubirese bikola ogwabyo okwongera okunoonyereza. Ndi Robert Katamba mu Kampala. Waawo badde mulabi mulungi owa UBC Leero, nze Marion Nakitende ne Yusufu Ssenyomo wali ku bubonero. Tusinkana olunaku olw'enkya weraba. UBC, inspiring Uganda. The government's core mandate is to maintain law and order, safeguard citizens' rights, and provide essential public services. Remember, one of the pillars of a roadmap is innovation and entrepreneurship. There has been this question of how are you protecting our indigenous seed? It's going to be a tall project that answers somebody's question. The Front Bench has brought you insightful discussions on governance, security, healthcare, justice, and commerce. When you go through this complicated procedure, involve the lawyers, you bring the case against him, the judge will hear you out and pass judgment, and you're out of court in record time. We remain committed to keeping you informed and engaged on key national matters. So these are huge, these are powerful organizations which now Uganda chairs. Why don't you come together? If we haven't migrated to the e-card because of various reasons, including that not all the people of Uganda have smartphones. You can sit in your house, apply for a passport. If you have a Ugandan who has a successful logistics firm in the US, it means he can come to Uganda and do a lot more. Every Monday at 8:30 p.m. with me, Jethro Kasaiji, your interface with the government only on your public broadcaster, UBC, inspiring Uganda. Every organization and individual has a unique story to tell. It includes how they started,
When I thought of retiring, the journey of truckers started. This was the whole economy of Uganda from 1903 to 1953. And from 1953, other people came into Namunkeke. And then us now. I came here in 1994. How they are currently performing and where they are heading. Our factory for the last 13 years employs over 300. We present to you the masterminds behind some of the biggest projects in the country. For the president, he was excited. When he saw this, he said, can it move? He said he's going to do everything to support. The Minister of Information then invited me to come and start the new vision. I created the man-made lake in Mokono. We have another medicine fight poverty, and that is the PDM now. All this that is happening in the country is enshrined in the subject called Musevenomics. It's the man who has been driving the economic policies which have shaped our direction up to now. Tune into the Journey program on UBC TV to hear from CEOs, managers, entrepreneurs, diplomats, and many others as they share their inspiring stories and experiences, all aimed at inspiring Uganda. Every Monday at 11 p.m. and a repeat on Wednesday at 11 a.m. In an era where digital technology is reshaping daily life, smartphones have become essential companions in promoting health awareness and improving access to medical care across Uganda. From learning about diseases to consulting doctors online, smartphones are closing long-standing gaps in Uganda's healthcare system. For Joshua Asimwe, smartphones are more than communication tools. They help him monitor and track vaccine availability in his community, ensuring timely access to life-saving immunization. This is the company that has designed and is now implementing a vaccination tracking system that we have called Pekin. It is the Pekin app. So this is a comprehensive vaccination tracking system with an integrated EMR that helps health workers, mothers, the ministry, and each and every other health stakeholder to actually track and find out whether these children have taken their vaccines, have they missed any vaccines, what catchment areas are missing out on certain doses of vaccines. We're able to find out whether we are having vaccines in stock, whether they're out of stock, which vaccine is more being used, which one is being skipped by most parents. So what happens is that the smartphone, we're having the offline side of the app. So when we are having the offline side of the app, this cannot be used on these laptops and the computers. So we opt for the mobile devices. For example, when the head nurses go into deep villages whereby there is no internet, they can access the app offline, put in the information, and then when they get back where the internet is, the information is automatically uploaded to the online side of the system. The smartphone mainly is to keep the parents engaged and to feel like they are part of the entire process. With a few taps, anyone can now research symptoms, explore treatment options, and access credible health information through trusted websites and mobile apps. We have found out that people remotely have been able to meet consultants. They do a lot of consultation using smartphones. So for now, it is not very necessary for you to do a physical meeting with a consultant in case you have a challenge. You can remotely use your smartphone, and that is what people are doing of now. A biggest percentage of patients are able to access the consultation of some of the specialties, the doctors, and even some of the medical personnel that can have help. Telemedicine is rewriting healthcare delivery. Patients can now connect with doctors through video calls or messaging apps, saving travel time and costs, especially for those in remote areas, and receiving faster medical attention in emergencies. We saw this mainly in COVID-19. We remember we used to consult our doctors via Zoom, which has now turned into a business model where startups have gone on to build telemedicine platforms. For example, NetDoc, which was in Uganda, where you can consult with your doctor, get prescriptions. We have seen lab management systems, and we have seen telepathology, teleradiology, where you can get your lab results, you can get your radiology results in a single click on your mobile phone. So this has not just empowered patients on the control of their health, but it has also increased healthcare access.
And this is what I want to highlight when it comes to the adoptions the Ugandans have made. Digital health and digital health platforms are not just here to increase the cost of health. They are here to make sure that there is an increased access. So if you talk about countries, especially in the sub-Saharan region where the doctor-to-patient ratio is really high, it means that you need ideas that can ensure that one doctor can serve a larger population without them being wary, without them being frustrated with the population. Very many women now are able to detect their fertility rates using smartphones. They are able to know their menstrual cycles. So it is through these smartphones that women have been able to access all these services, because there are some applications on smartphones that women can download, and they ask you a few questions, and then when you put in those questions, they are able to give you a calendar for your cycle. Smartphones are also improving treatment adherence. Alarms and health apps remind patients to take their medicine and keep appointments, small digital nudges with big impacts on recovery. Let us invest more in our local startups to innovate more digital health solutions, rather than us just picking solutions from anywhere. We can build something great in this continent. I think the other thing that we need to think about is how we make the internet more accessible and cheaper, because without internet, there is no way digital health can survive. So if the people who sell smartphones, they lower the price, and now this brings in the government to also negotiate on the issue of taxes, because they vary the price of a phone depending on the tax that they paid for this phone. We can have the smartphones being built here within our countries, and then with that, they would become more affordable for the population. As Uganda embraces digital transformation, smartphones are no longer just gadgets for connection. They are digital lifelines linking people to medical expertise, vital health information, and a healthier future. UBC, inspiring Uganda. Did you know that our #1 value as a nation is to respect and protect the environment? With the current population increase of Uganda and industrialization, this has increased pressure on the natural resources, resulting into environmental degradation and global warming. Developing countries like Uganda could face 80% of the global climate change effects by the year 2030 if no action is taken. Join us here on UBC TV, Inspiring Uganda, on our Eco Plus program, where we bring you an in-depth analysis of issues that are disastrous to our environment. Every Wednesday at 7:30 p.m, only on your loved station, the National Broadcaster. Every Wednesday, live in our studios in the heart of Kampala. We have to change the political culture in this country, really. Who has bewitched Ugandans? I want to assure you, as government, we shall do whatever it takes to ensure that Ugandans are safe. We have conversations that have analysis, explanation. This law society, this union of theirs, because they want a job everywhere, they want to be this, they want to be that, they want... No. We know it's a union. You cannot be making a road, bitumen grade 1, in Congo for 5 billion. But not every truth is fact, and not every fact is truth. The argument that the General Court Martial is responsible for peace and stability is without basis, either in law or in fact. We have been told how Napoleon was a great orator. Now, Napoleon cannot help me get food. They told me combine harvesters in Saskatchewan. I don't know where Saskatchewan is. This is a geography we're taught. Instead of teaching me how to preserve Mabera forest, they're teaching me about Rhineland. This is a problem we got. We cannot run away from it. Right now, you hear very disgusting stories of members of parliament. Instead of discussing the details of loans, they ask for their cuts. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. All on your public broadcaster. UBC, inspiring Uganda.
buli munya-Uganda nayitinga amakuru marungi. UBC West eyina amakuru marungi kandi agali kwesigwa. Leero za program zaayo ziri omu Runyakitara hamwe n'Orufumbira. UBC West eyina tekinologiya ey'omulembe eri kugibaasa kuhika omu bicweka byona omu ihanga nangu n'aheeru y'eihanga. Tukwatire aha frequencies ezi: Kisoro 97.7 Fama, Kabale 93.7 Fama, Hoima 99.1 Fama, Kampala 105.7 Fama, Mbarara 97.4 Fama, Futpoto 98.8 Fama, Masindi 5 Fama. Kurikiriza UBC West ohurire imbagagiza. UBC West empika huna. These elections matter, and so does how you hear about them. That's why I'm here every night on UBC News Tonight to give you the whole picture and not just the headlines. We report with context, with care, and with commitment, because you deserve the truth. Calmly delivered, clearly explained. I don't settle for the surface. I go deeper. At UBC News Tonight, we unpack the story behind the story. We don't chase for views. We pursue facts. The election, the economy, the promises made, and those kept. We ask, we check, we verify. Because the truth should never be a mystery.